Yeah, good morning, everyone. Online, confirm with that I'm audible. Praveen, out. I'm audible to you, Praveen. Vinod, confirm with that. Yes, okay. All right. So, what was the last topic we discussed on? Types of networking, right? Okay. So, do you guys have any doubts on that? Like, any doubts on that? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఓకే. ప్రవీణ్, ఎనీ డౌట్స్? వినోద్, is there any doubts? Let me know. All clear, right? Good. So today we'll go with a new topic called network topologies. Sorry about that. I think there is a network issue. Now I'm audible to you. Right? Confirm it once. Yes. Okay. Thanks for the confirmation. All right. So in last session, we discussed about the types of networks, right? So in that we discussed about the what is network and networking difference, right? And what is computer networks and the types of networks, right? Right. So today, what are the different types of networks we discussed on? Gnaneshwar, any types of networks ఉన్నాయి? ఏవేవి? WLAN, VPN, EPN, క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్, స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సి నెట్వర్క్ ఫండమెంటల్స్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఎందుకు మేము ఈ టాపిక్స్ పిక్ చేసుకున్నాం. సి నెట్వర్కింగ్ అనేది ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్. అది ఈ రౌటింగ్, స్విచ్చింగ్, కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈవెన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ దట్ ఆల్సో. దాని అంటే మనం సి అవర్ రోల్ ఇస్ సెక్యూరిటీ పార్ట్. సో మనం ఎంతవరకైనా సెక్యూరిటీ గురించి ఆలోచిస్తుంటాం ఇక్కడ. కాన్ఫిగరేషన్స్, మేనేజ్మెంట్స్ ఇట్స్ నాట్ అవర్ డ్యూటీ. సో దట్ విల్ బి డన్ బై ది నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. బట్ అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ దట్. ఒక నెట్వర్క్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఒక నెట్వర్క్ అనేది విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఓవర్ ది నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి.
ఒక నెట్వర్క్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, దాని బ్యాండ్ విడ్త్ కానీ దాని పర్ఫార్మెన్స్ రియలబిలిటీ కానీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనే ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఉండాలి. సో యాజ్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది అంత ఈజీ కాదు, టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలి అంటే. సో మీరు చూస్తున్నట్టు సినిమాల్లో చూసినట్టు ఇట్లా బటన్ నొక్కిందంటే హ్యాక్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. సో దాని బిహైండ్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ థింగ్స్ అనేటివి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సో ఆ బేసిస్ లో మనం వీటి గురించి కూడా కొంచెం ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అడాప్ట్ దట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ డొమైన్ అనమాట. సో నెట్వర్క్ ఫండమెంటల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఈవెన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లేకుండా అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఐడియా ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఉండాలి కంపల్సరీ అది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ హియర్. ఓకే, సో మేక్ షూర్ కొంచెం నేర్చుకోండి, నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ఇంపార్టెంట్, ఈ టాపిక్స్ అనేటివి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మై పర్సనల్ సజెషన్, డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దీస్ థింగ్స్. సో మీకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. మనం ఈవెన్ మీరు చూస్తుండొచ్చు ఈజీగానే ఉన్నాయి. నెట్వర్క్ రిప్రజెంటేషన్స్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ యూ ది జియోగ్రఫికల్ రేంజ్ అంతే. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లో మనం కమ్యూనికేట్ అయితే దట్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఎ ల్యాన్. ఓవర్ ది నెట్వర్క్ వెళ్తే మ్యాన్ వ్యాన్. సో మ్యాన్ అంటే మళ్ళీ సిటీ రేంజ్ లో కవర్ అవుతే దాన్ని మ్యాన్ అంటాం. స్టేట్స్ అండ్ కంట్రీస్ కవర్ అవుతుంటే వ్యాన్ అంటాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్లీ ఐ మీన్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ నౌ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ యుఎస్. అంటే యుఎస్ లో ఉన్నాడు, ఇండియా నుంచి యుఎస్ బేసెస్ లో ఉన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు నేనున్న ఒక ప్లేస్, అతను ఒక ప్లేస్ చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో హౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్? సో వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనే ఒక నెట్వర్క్ రేంజ్ అనేది నాకు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అంటే మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ ని పాస్ అవుతూ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవుతున్నాం. ఈ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ మల్టిపుల్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అనుకోవచ్చు మీరు. ఇప్పుడు నేనున్న ఒక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఇంకో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఇంకో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఇంకో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, అలా మల్టిపుల్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ని పాస్ అవుతూ నా డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవుతున్నాం. సో వాటిని మనం వ్యాన్ అంటాం. ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కావాలి. సో ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్ ద సెన్స్ నో వన్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కనెక్టివిటీ, ఓన్లీ నాకు మాత్రమే ఆ కనెక్షన్ అనేది ఉండాలి. మనం యూజ్ చేసే జనరల్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి పబ్లిక్ నెట్వర్క్. సో పబ్లిక్ నెట్వర్క్ అనేది ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. అంటే ఇప్పుడు నేను సెండ్ చేసే డేటా అనేది ఐఎస్పీకి వెళ్తుంది. ఐఎస్పీ అంటే తెలుసా, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. మనకి ఎవరైతే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇస్తారో వాళ్ళని ఐఎస్పీ అంటాం. సో నా డేటా వాళ్ళ సర్వర్స్ నుంచి నా డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవుతుంది. వాళ్ళు నా డేటాను చూడగలుగుతారా? దే కెన్ సీ, చూడగలుగుతారు. ఇన్ ద సెన్స్ ఎంక్రిప్షన్ ఉంటే అవ్వదు, బట్ పాసింగ్ త్రూ దెమ్ ఓన్లీ. సో ఆర్ దట్ ట్రస్టెడ్ అంటే నో, ఎందుకంటే వాళ్ళు మా బంధువులేం కాదు, దే ఆర్ థర్డ్ పార్టీ అగైన్. సో ఐ కాంట్ ట్రస్ట్ దెమ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ నీడ్ ఏ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఎట్ ద టైం. అప్పుడు మనం విపిఎన్స్ యూస్ చేస్తాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇప్పుడు మీ బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ ఎవరన్నా వాళ్ళ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాళ్ళు విపిఎన్ కనెక్ట్ అవుతారు. వాళ్ళ డైరెక్ట్ వైఫై నెట్వర్క్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి అలో చేయరు. సో ఇప్పుడు నా కంపెనీ ఉంది, ఇప్పుడు మీరు ఎంప్లాయీ, మీరు నా కంపెనీ సర్వర్కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్గా నేను ఇచ్చే నెట్వర్క్ నుంచి మీరు నాకు కనెక్ట్ అవ్వాలి. మీ ఓన్ నెట్వర్క్ నుంచి నేను అలో చేయను. సో అప్పుడు మనం విపిఎన్ యూస్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ నేను విపిఎన్ కనెక్ట్ అయితే విపిఎన్ నుంచి, విపిఎన్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అండ్ నా సర్వర్కి ఒక టనల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ త్రూ యువర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ టు మై సర్వర్ నెట్వర్క్. సో డైరెక్ట్ మీ ఓన్ నెట్వర్క్ మీరు యూస్ చేసే ఒక పబ్లిక్ నెట్వర్క్ నుంచి నా సర్వర్కి నేను కనెక్షన్ అనేది అలో చేయను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రైవసీ అనేది బ్రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో అందుకే కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే విపిఎన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు నువ్వు విపిఎన్ కనెక్ట్ అయినావు, సో విపిఎన్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తారు, టనల్స్, వాటిని మనం టనల్స్ అంటాం. సో ఒక ప్రైవేట్ టనల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ప్రైవేట్ టనల్ నుంచి నీకు డేటా అనేది పంపిస్తున్నాను. సో ఆ నెట్వర్క్ వేరే ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వదు, మీకు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ నెట్వర్క్. అంటే మీకు ఒక డెడికేటెడ్ నెట్వర్క్ అనేది విపిఎన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల మీ కమ్యూనికేషన్ అనేది సెక్యూర్ ఉంటుంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ వాళ్ళ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్ లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద నెట్వర్క్. ఇప్పుడు స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఉంది, డేటా సెంటర్ లో పెద్ద డేటా ఉంటుంది, లైక్ బిగ్ డేటా ఉంటుంది. సో ఆ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక సపరేట్ నెట్వర్క్ కావాలి, బికాస్ ఇట్ నీడ్ టు బి వెరీ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బటన్ నొక్కిందా నాకు డేటా వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ హౌ ది నెట్వర్క్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్. సో దానికి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయడానికి స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్. అండ్ ఇప్పుడు క్యాంపస్ ఉంది మీ కాలేజ్ లో అన్ని బ్లాక్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక నెట్వర్క్, దాన్ని క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్. మీరు కాలేజ్ బయటకు వస్తే నెట్వర్క్ పనిచేయదు. సో అది కాలేజ్ లోపలనే విత్ ఇన్ దట్ నెట్వర్క్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్. అలా ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ ఒక్కొక్క జియోగ్రఫికల్ ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై నెట్వర్క్ టోపోలజీస్ నెట్వర్క్ టైప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు నో. దాన్ని బట్టి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి, ఎంత రేంజ్ మనం యూటిలైజ్ చేయాలి అనేది ఈజీ అవుతుంది. దానివల్ల మనకు
కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మిగులుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ రియలబిలిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వము, అండ్ స్కాలబిలిటీ కూడా 3 ఉంటుంది. సో నేర్చుకోండి కొంచెం, అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఈ టాపిక్స్ని. మేబీ ఐ నో ఇట్స్ బోరింగ్ కాన్సెప్ట్స్, టెక్నికల్ బేసిస్లో ఉంటున్నాయి ఎక్కువ, కాబట్టి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బోర్ కొడతాయి. బట్ మీరు చెప్తున్నారు కదా, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ దెమ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఎథికల్ హ్యాకింగ్ చేస్తున్నా, ఏం చేస్తున్నా, ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అక్కడ టచ్ అవుతూ ఉంటాయి. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో కొంచెం బోర్ కొట్టినా కూడా ట్రై టు బేర్ అండ్ లర్న్ దమ్. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్. Okay, so coming to network topology today. So topology is nothing but structure of a network. Topology meaning ఏంటి అంటే, you can say this as a structure or pattern or arrangement of a network. Okay, it shows how the devices are connected and how they communicate in that network. అంటే ఒక డివైస్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఒక దాని నుంచి ఒకటి, అండ్ ఆ కనెక్ట్ అయ్యే దాంట్లో ఎలా డేటా అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది అనేది మనకి టోపోలజీ చెప్తుంది అనమాట. సో టోపోలజీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ కనెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డివైసెస్ హియర్. ఇట్స్ అ కనెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్. ఇట్స్ అ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డివైసెస్ ఇన్ ఏ నెట్వర్క్, యూ కెన్ సే, ఆర్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ నెట్వర్క్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక స్ట్రక్చర్ అనుకోవచ్చు. ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, మేబీ వైడ్ ఆర్ వైర్లెస్, అండ్ ఆ వైడ్ ఆర్ వైర్లెస్ బేసిస్ లో డేటా అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అనేది కూడా మీకు ఈ టోపోలజీ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో టోపోలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ నెట్వర్క్. ఇట్ షోస్ హౌ డివైసెస్ ఆర్ connected and how it communicates in a network. This is what we call as a topology. It shows how the devices are connected and how it communicates in a network. That is what we call as a network topology. And this topology, I said, it can be categorized into 2 ways. One is physical topology and logical topology. So what is physical topology here? So physical topology means how devices are connected to each other, either wired or wireless. Oh, the devices ఎలా connected అయ్యాయి, that will be represented by your physical topology. Okay, and in that, how data flows will be represented by logical topology. How data flows, అంటే డేటా ఎలా వెళ్తుంది, డేటా ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అనేది మనకు లాజికల్ టోపోలజీ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో రిమెంబర్, ఫిజికల్ టోపోలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ ద డివైసెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు ఈ డివైస్ ఉందా, ఇప్పుడు ఈ టీవీ కనెక్ట్ అయిందా, like this monitor. So from this monitor, it connected through a cable. So this we call as a physical topology. And device ఎలా connect అయింది అనేది physical topology. And in that, if I'm sending the data, you can able to see the data here, right? This will be represented by the logical topology. అంటే ఆ నెట్వర్క్ లో డివైసెస్ ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాయి ఒకదానికొకటి, అండ్ ఆ నెట్వర్క్ లో డేటా అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అనేది లాజికల్ టోపోలజీ రిప్రజెంట్ అవుతుంది. అంటే కనెక్షన్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది ఫిజికల్ టోపోలజీ and flow of data is represented by the logical topology. Simple. Got it? So network topology is divided into 2 parts. One is physical and one is logical. Got it, everyone? Is that clear, Praveen? You know, you guys are able to follow me? Yeah, yes, sir. Right. So coming to these topologies are having different types. So we have different types of topology.
topologies, you can say. So the first topology we have is bus, and next we have a ring topology. Then we have a star topology. Then we have a mesh topology, and these are the hybrid topology. So these are the 5 common types of topologies we have. These are the 5 common types of topologies. That is hybrid topology. Clear, everyone? So these are the 5 different types of topologies we have. I'll go with one by one topology. Right. First, I'll go with the bus topology. I'll make you to understand what is bus topology. So let's go with the bus topology. So one of the old topology you can say bus. ఇప్పుడు మ్యాక్స్ చాలా మంది యూజ్ చేయరు ఈ టోపాలజీ, బట్ యూ నీడ్ టు నో if possible you can implement. See, is that important to know about the topology అంటే of course it is important. ఎందుకు అంటే ఒక నెట్వర్క్ ని మనం బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ టోపోలజీస్ మనకు ఐడియా ఉంటాయి. ఏ టోపోలజీ ఎంత రేంజ్, ఎంత బ్యాండ్ విడ్త్ కవర్ చేస్తుంది, ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది, ట్రబుల్ షూటింగ్ కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఎన్ని కేబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే, సో అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ టోపోలజీ. మన కాస్ట్ బట్టి, మన బడ్జెట్ బట్టి మనం టోపోలజీని డిసైడ్ చేస్తాం. సి సార్, కంపెనీస్ ఏ టోపోలజీ యూజ్ చేస్తున్నాయంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ బడ్జెట్, దేర్ రిక్వైర్మెంట్. సింపుల్ గా చెప్పాలి, వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బట్టి వాళ్ళ టోపోలజీని యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను మీకు టోపోలజీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దెన్ యుల్ గెట్ ఏ ఐడియా. Okay, this topology is for the shorter range, this topology is for the wide area, this topology will be the within the network. Like that you can able to plan further. So and accordingly the troubleshooting will also be helpful. So what is this meaning of troubleshooting? Troubleshoot అంటే ఏంటి? ఎప్పుడన్నా విన్నారా ఇట్లా? ట్రబుల్ షూట్ అంటే ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అక్కడ అనుకో, నెట్వర్క్ డౌన్ ఉంది, కరెంట్ నాకు నెట్ రావట్లేదు. సో ఎందుకు రావట్లేదు అని నేను సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎక్కడ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది, ఎక్కడ ఎర్రర్ జరిగింది, ఆ ఎర్రర్ని మళ్ళీ సార్ట్ అవుట్ చేసుకునే దాన్ని మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటాం. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది మ్యాండేటరీ. నెట్వర్క్ అనేది మేక్ షూర్ దట్ షుడ్ బి డౌన్ టైమ్ అనేది మినిమంలో మెయింటైన్ చేయాలి. సో వెన్ ఎవర్ ఐ నీడ్ ఇంటర్నెట్, ఐ నీడ్ టు యాక్సెస్ దట్. వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్నెట్, కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్? ఒక ఇంటర్నెట్ లేకుంటే నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతావా? సో నీ వర్క్ అనేది ఇంటరప్ట్ అవుతుందా? సో ఆగిపోతుంది కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. అట్లా ఎందుకు ఆగిపోయింది, ఎక్కడ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది అనేది మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటాం నెట్వర్కింగ్ లో. సో సింపుల్, ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం, దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ వెతికేదాన్ని మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు నువ్వు లైనెక్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది, obviously we'll try to sort out that error, right? సో ఎర్రర్ ఏంటి, దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేయడం ఏంటి అనేది, దట్ ఈస్ వాట్ వి డూ యాజ్ అ ట్రబుల్ షూటింగ్. సేమ్ నెట్వర్క్ లో కూడా ఇప్పుడు నెట్వర్క్ లో ఏదైనా ఫాల్ట్ వచ్చి ఆగిపోయింది అనుకో, అది ఎందుకు జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది, ఏ సిస్టమ్ లో జరిగింది, ఏ రౌటర్ లో జరిగింది, ద ఫాల్ట్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి దానికి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటాం. సో ఆ ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ సైబర్ సెక్యూరిటీలో ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది వచ్చి ఉండాలి. ఎర్రర్ వస్తుందంటే గివ్ అప్ ఇవ్వకూడదు. మీరు అసలు ఆ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది, దాని సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కంపల్సరీ. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ. కంపెనీస్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ డిపెండెంట్ హియర్. సో ఇండిపెండెంట్ ఉండాలంటే మీకు ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది కంపల్సరీ వచ్చి ఉండాలి. సో ఇవన్నీ మనకు సార్ట్అవుట్ అవుతాయి ట్రబుల్ షూటింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల. మనకు ఐడియా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు మనకు చెప్పాలంటే సింపుల్గా ఏఐస్ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు మేము నేర్చుకునేటప్పుడు ఏఐస్ అనేటివి లేవు. సో మేము ఏమున్నా రీసెర్చ్, ఒక 10 ట్యాబులు ఓపెన్ చేసుకుని ఒక్కొక్క ట్యాబ్లో సొల్యూషన్ వెతుక్కుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీకు ఏఐ వచ్చింది, ఎర్రర్ కాపీ పేస్ట్ చేసి ఏఐకి ఇస్తే అది ఏంటనే మీకు చెప్పేస్తారు డైరెక్ట్, పెద్ద కష్టం ఏం కాదు. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ కొంచెం నేర్చుకుంటే మీకు బెటర్ యూజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ టోపోలజీస్ అందుకే యూజ్ అవుతాయి. సో వై టోపోలజీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు బిల్డ్ ఎ నెట్వర్క్.
and it will you can go with the performance reliability. So ఏది మనకు బెస్ట్ యూస్ ఉంటుంది, ఏది ఫాస్ట్ ఉంటుంది, సో పర్ఫార్మెన్స్ ఏ దాని మీద ఉంటుంది, డౌన్ టైమ్ ఏది మినిమల్ ఉంటుంది అని మనం ఒక ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఈ టోపాలజీస్ నేర్చుకోవడం వల్ల. సో అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ బిల్డ్ అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్ ఆల్సో, రైట్? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది బస్ టోపాలజీ, imagine there will be a straight line cable. So you have a straight cable. We call this as a backbone cable anta. So backbone cable ki two ends lo manak terminators untayi. So remember this we called as a terminators. Okay. So ee backbone cable ki manam devices ni connect chestam. Same simple ga cheppalante example, in your home you have a taps, right? Taps untaya, tap, water taps untayi kada. So wash area, sink taps ivanni oka pipe ki connect ayi untayi, right? Some main tank nunchi pipe connect. What if the tank pipe was failed? Will you able to get a water? మెయిన్ ట్యాంక్ దగ్గర నేను పైప్ ఆఫ్ చేస్తే మీకు కింద వాటర్ వస్తాయి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కేబుల్. Getting my point? So it's any cable. This can be a coaxial cable or twisted pair cable, RJ45 cable, any cable you can take that. So this is a main cable, backbone cable. To this cable you have connected multiple devices: PC1, PC2, PC3, PC4. PC అంటే your personal computers. Imagine, so we have connected devices to the main cable. All right. So now, if you observe, this is the structure of a physical topology. This is physical topology. So it's a physical topology of a bus. So these are the devices that connected to the a straight line cable. So we have a straight line cable. To this cable, we connected multiple devices. And 4 devices can connect just. So this is what the physical structure of your bus topology. ఒక మెయిన్ కేబుల్ ఉంటుంది. ఈ మెయిన్ కేబుల్ కి మనం 4 డివైజెస్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే. సో సింపుల్ గా మీకు చెప్పాలి అంటే ఇలా, ఇప్పుడు ఒక స్విచ్ తీసుకుందాం. సో ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ అ స్విచ్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అ ప్యాకెట్ ట్రేసర్ టూల్. ఇట్స్ అ సిమ్యులేషన్ టూల్ అంటాం మనం వీటిని. ఓకే. సో ఇమాజిన్ నేను ఒక 4 డివైజెస్ ఇట్లా 3 స్విచెస్ తీసుకొని ఐ హ్యావ్ డివైజెస్ హియర్, C1, C2, C3, right? So now I simply connect the imagine. Okay, same. ఇప్పుడు ఇది ఒక straight line cable, right? To this straight line cable, I have connected multiple devices. So if I want to send the data from PC0 to PC1, how it flows? It will directly flow to this. ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? ఇప్పుడు నేను PC0 నుంచి డేటాని PC1కి పంపించాను. ఎలా? Exactly. Right. So this is how the data flows for you. అవునా? సో మీరు చూడొచ్చు, ఒక ప్యాకెట్ పెట్టి you need to configure the IP address system. I need to configure the IP. Just a second. Just I'll configure the IP address 0.10.
Now you can see when I send the data, first where it is going to switch a straight line cable. From there, it passing to this and reach the destination, right? Same from there to there. That is what it is going, right? So now imagine this is a bus topology. Consider this is a bus topology. So how the data is flowing? If I want to send the data from PC1 to PC4, first it will go to through this cable. Getting my point? Right? So it will pass through this cable. So there is other devices connected to this PC. Are they receive the data? Will they receive the data? When PC1 is communicating to PC4, will they receive the data? PC3 and PC2? They will receive. Why? Because they connected to the same cable which PC1 and PC4 is connected. Ante kada, right? But they can't able to see the data. Just they'll send the data through this. Ante PC1 to PC3, PC2 to PC3, and PC3 to PC4. So now just it is forwarding. Why? Because it has a header. Means ఇప్పుడు మీ data అనుకోండి, మీ డేటాకి header ఉంటుంది. So what this header contains, source IP, destination IP, source port, destination port, source MAC, destination MAC. అంటే source అంటే ఎవరు ఇక్కడ? Sender. Destination ఎవరు? Receiver. So now, is this destination IP belongs to PC2? ఇప్పుడు PC1, PC4కి డేటా పంపిస్తుంది, రైట్? సో PC2 రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, PC3 రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, PC4 కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు ది సేమ్ line. So will PC2 open the data? No. Why? Because the destination IP is not belongs to PC2. It just forwarded to the another one, PC3. PC3 also look for the destination IP. It's not belongs to PC4. Yes, it belongs to PC4. It will open the packet now. It will open the packet. That is what your data, right? This is how the data flows in the bus topology. The data flows in the bus topology, right? So for example, there is PC1 communicating with PC4. At the same time, PC2 wants to communicate with PC3. Is that possible? Kada PC1 PC4 to communicate avutundi. It's sending the data. Okay. At the same time, PC2 wants to communicate with PC3. Is that possible? Same time. Avadu. I'll tell you why. Why? Because it is busy with the communication. The cable is busy with PC1 and PC4 traffic. So at the time PC2 and sending any data to PC3, it will be collision. So collision అనేది అక్కడ అవుతుంది. అంటే డేటా అనేది కొలైడ్ అయిపోయి డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దానికోసం అనేది ఇక్కడ సైమల్టేనియస్ గా కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు బస్ టోపోలజీలో. వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. అంటే ఇప్పుడు PC1 PC4 తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మొత్తం ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాతనే PC2 PC3 ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ డ్రాబ్యాక్ యూ హ్యావ్ ఇన్ బస్ టోపోలజీ. మీన్స్ యూ కాంట్ కమ్యూనికేట్ సైమల్టేనియస్లీ హియర్. వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో బస్ టోపోలజీలో ఒక ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఇంకో ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. So if PC1 is communicating with PC4, PC2 and PC3 need to wait until their process is done. Why? Because this cable is busy. This cable is busy. Got it? Is that clear? Right? So how it knows that there is a communication means there is a mechanism called carrier sense, collision avoidance, and collision detection. CA, collision avoidance and collision detection. So what this thing will do means it will first check whether the packet is having whether the cable is free or not by just sending the dummy packets. First data పంపించకుండా ఒక dummy packet అనేది పంపిస్తుంది. అది పంపించి డేటా అనేది ఫ్రీ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకొని, అంటే కేబుల్ అనేది ఫ్రీ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకొని, ఇఫ్ నాట్ ఫ్రీ ఇట్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ దట్. ఫ్రీ అయిన తర్వాతనే ఇట్ స్టార్ట్ ప్రాసెసింగ్ యువర్ డేటా. దట్ ఈస్ హౌ the bus topology works. Clear? So this is how the data flows in bus topology. Means there will be a straight line cable. To that cable we connect multiple devices and the data flows through that cable to the destination.
Okay, means it is kind of a LAN network. Within the network మనం communicate అవుతున్నాం. Okay, so now the main drawback is if primary cable fail, what happened? Entire network will down. అంతే కదా. ఇప్పుడు as I said, I told you to take the example of your water tank. So ఇప్పుడు వాటర్ ట్యాంక్ లో సప్లై ఆగిపోతే entire home you won't get any water supply there, right? So simple here also, if the main cable, if the primary cable fail, it's a single point of failure. Simple గా చెప్పాలంటే సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. అంటే ఈ మెయిన్ కేబుల్ ఫెయిల్ అయితే ఎంటైర్ నెట్వర్క్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ డివైస్ ఫెయిల్ అయితే నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? ఇప్పుడు ఈ డివైస్ ఫెయిల్ అయింది, ఈ డివైస్ ఒకటే ఫెయిల్ అయింది, ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? ఉండదు, అంతే కదా. వేరే డివైసెస్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు, ఒక డివైస్ నుంచి నాకు కమ్యూనికేషన్ ఆగిపోతుంది, మిగతా డివైస్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సింపుల్, అంతే. ఇఫ్ దిస్ లింక్ ఫెయిల్స్, సింపుల్, entire network will be down. So if primary cable fails, entire network will be down here. That is how the bus topology works. Got it? So simple, I'll just recall that again. So if you see the physical structure of the bus topology, there will be a straight line cable, right? And to this straight line cable, we connect devices, right? So consider this as a PC1, PC2, PC3, and PC4. So if I want to send the data from PC1 to PC4, it will travel through this cable only, right? At the same time, PC2 wants to communicate with PC3. It need to wait until PC1 and PC4 communication is done. Why? Because you can't communicate simultaneously. Why? Because it contains the traffic. This cable will have the traffic. So obviously it will be PC with the PC1 and PC4. So PC2, PC3 can't communicate at the time. So once PC1 and PC4 communication is done, then only PC2 and PC3 can communicate. If they try to do that, what happened? Collision will occur. As simple. That is how the data flows in bus topology, right? And as I said, it's a single point of failure. The main drawback ఏంటంటే ఇక్కడ single point of failure ఉంది. అంటే if this primary cable is down, entire network will be down. Simple, right? And next thing we have is terminators. I said two endpoints లో మీకు terminators ఉంటాయి బస్ టోపోలజీలో. సో ఈ terminators రోల్ ఏంటి అంటే, సింపుల్, ఇమాజిన్ PC5 ఉంది. సో PC1 send the data to PC5, but PC5 was down, it is not available. So PC5 అనేది available గా లేదు, but PC1 send a data to PC5. It is not available, it keep on searching for that fellow. సో ఇట్లా కీప్ ఆన్ సర్చింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కేబుల్ అనేది ట్రాఫిక్ తో నిండిపోతుంది. సో అప్పుడు PC2, PC3 కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు లేవు, ఎందుకంటే PC1 is looking for PC5, బట్ PC5 is currently down. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక లూప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, దీన్ని సిగ్నల్ అంటారు. ఒక లూప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో లూప్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వేరే డివైస్ అనేది కమ్యూనికేట్ అవ్వదు, అంతే కదా. కేబుల్ బిజీ ఉంది, కేబుల్లో ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు వేరే డివైసెస్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలుగుతాయా? లేదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక లూప్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల వేరే డివైసెస్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేవు. కాబట్టి మనకి టర్మినేటర్స్ అనేవి లూప్ ని రిమూవ్ చేయడానికి, టు ఐడెంటిఫై ది లూప్స్ అండ్ రిమూవ్ దట్ సిగ్నల్స్, వి యూజ్ దీస్ two terminators at the two end points. That is what the role of terminator. Simple, to remove the signals in the backbone cable, we use the terminators. As simple. Got my point? So this is what bus topology. Clear? Right? So the advantage with the bus topology is cables ఎక్కువ అవసరం లేదు, single cable, right? And second thing is easy to install, right? And you can extend the network also. అంటే మీరు డివైసెస్ ని యాడ్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఎన్ని ఎక్కువ డివైసెస్ మనం యాడ్ చేస్తే అంత డ్రాబ్యాక్ ఉంటుంది. డ్రాబ్యాక్ ఎందుకు అంటే డిలే అనేది ఉంటుంది ట్రాన్స్మిషన్ లో. ఒక డివైస్ ఇంకో డివైస్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో డివైస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఆ డివైస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో డివైస్. సో దానివల్ల నేను ఇప్పుడు డివైసెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల నాకు డిలే అనేది ఉంటుంది నెట్వర్క్ లో కంపల్సరీ. వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అంటే లాట్ ఆఫ్ డిలే విల్ బి దేర్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ కాంట్ యూజ్ దిస్ బస్ టోపోలజీ ఫర్ ది లార్జర్ నెట్వర్క్స్.
సో మనం పెద్ద పెద్ద నెట్వర్క్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం బస్ టోపాలజీ యూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎ షార్ట్ మ్యాక్స్ ఒక 10 డివైజెస్ ఉన్న నెట్వర్క్ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Is that clear, Praveen, about the bus topology? Yeah, yes, sir. Right. So this is how the bus topology will be. So we have a backbone cable. To that cable, we connect all the devices. And this is how the data flows in bus topology. Clear? Everyone? Any doubts? Is there any doubts? All right. So next we have ring topology. So simple ring topology will be like this. The devices are connected to the adjacent sites. Let's take this device A is connected to device B, is connected to device C, is connected to D, right? So the devices are connected in the adjacent sites. Right? Similar to your bus topology. Bus topology ఏంటంటే అన్ని డివైసెస్ ఒక సింగిల్ లైన్ కేబుల్ కనెక్ట్ అయ్యాయి. బట్ ఇక్కడ డివైసెస్ అనేది అడ్జసెంట్ సైట్స్ లో కనెక్ట్ అయ్యాయి. అంటే ఈచ్ అదర్. They are connected to each other here. For example, let's take this is the structure of your ring topology. This is how the physical layout of your ring topology. Ring topology physical structure అనేది మీకు ఇలా ఉంటుంది. So for example, I want to send the data from device A to device C. ఎలా వెళ్తుంది? Simple. It will travel from A to B and B to C. This is how the data flows. So how it knows that obviously B కూడా data receive అవుతుంది కదా. So whatever the C is sending, is that not directly sending to C here? No, right? So first it is going to be B to C. So how it can pass the data? Will be able to see the data? B data చూడగలుగుతుందా? చూడలేదా? ఎందుకు? Exactly. So here it contains the token. So ఇక్కడ మీకు టోకెన్స్ అనేవి ఉంటాయి. టోకెన్ పాసింగ్ అంటే. సో అంటే ఇప్పుడు ఏ దగ్గర టోకెన్ ఉంటుంది. సో హే విల్ హ్యావ్ ఎ టోకెన్. దట్ టోకెన్ కంటైన్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది డెస్టినేషన్. యాజ్ అ సెట్ సోర్స్ ఐపి, డెస్టినేషన్ ఐపి. సోర్స్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? ఏ. డెస్టినేషన్ ఎవరు? సి. సో ఆబ్వియస్లీ బి ఈస్ నాట్ ది డెస్టినేషన్. సో first it will go to the B. B will check with the destination IP. No, it will forward to the next. Next will be the C. Obviously, C look for the destination IP. It wants to C. It will open the packet now. So that is what the token contains. Token contains the destination source. So the token will be passed to B, and B will check the token. No, it will forward to the C. C will check the token, and then it will open the packet. This is how the data flows. And the advantage here with the ring topology is it will give the acknowledgement also. Acknowledgement అంటే ఏంటి? Acknowledgement. It will acknowledge the packet. ఇప్పుడు నీకు మెయిల్ పంపిస్తావా? తెలుసండి మెయిల్ పంపిస్తుంటారు కదా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ దేర్? మెయిల్ వెళ్ళిందా అనేది నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపిస్తావా? మా వాట్సాప్లో మెసేజ్ వెళ్ళిందా లేదా నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? Exactly. So the ticks are the blue tick is completely readable. Double tick is nothing but delivered. Double tick అనేది డెలివర్డ్ అయింది. ఆన్లైన్ అంటే నెట్ ఆన్లైన్ ఉంది, డెలివర్డ్ అయింది. బ్లూ టిక్ అనేది రీడ్ చేసిన డేటా అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ది అక్నాలెడ్జ్. మెయిల్ కూడా అంతే. మెయిల్ పంపించినప్పుడు సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, మెసేజ్ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ రెసిపియంట్ ఆర్ ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ అనేది మీకు అక్నాలెడ్జ్మెంట్స్ ఇస్తారు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా సి అంతే. ఏ డేటా పంపిస్తే A చెప్తుంది that I received the data. That is what the acknowledgement C will give to the A. So A will have the confirmation that C has received the data. That is what the acknowledgement here. So data compulsory acknowledgement ఉంటుంది. Or else you can't get a confirmation about whether the data was sent or not. Right? So data వెళ్ళిందో లేదని మనకు confirmation ఉండదు. Acknowledgement లేకుంటే. Right? So that is what we have. So how the data is traveling here? This is the structure of your ring topology. And in this ring topology, your data flows from one device to another. Why? Because here the devices are connected to the two adjacent sides of each device. So from A to B,
B to C. What if this link fail? ఇప్పుడు ఈ కేబుల్ బ్రోకెన్ ఏమవుతుంది? నో, రింగ్ టోపోలజీ ఇస్ యూని డైరెక్షన్. అంటే ఒక డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది ప్యాకెట్ అనేది. ఎయిదర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ది క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఆబ్వియస్లీ క్లాక్ వైజ్ లోనే ఉంటుంది ఫస్ట్. సో క్లాక్ వైజ్ లో స్టార్ట్ అన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ లోనే వెళ్తుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో వెళ్ళదు అసలు. సో యూని డైరెక్షనల్ బేసిస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి రింగ్ టోపోలజీ యూ కాంట్ కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ A to D, D to C here. So is there any communication now? No. It is also single point of failure only. Right? So what organizations do is when they use the ring topology, they go with the backup cable. దీన్నే మనం సెకండరీ రింగ్ అంటాం. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇలా మీకు కనెక్ట్ చేస్తాం. సో దీన్నే FDDI అంటాం. Right? So FDDI is nothing but fiber distributed data interface. So it is a high performance 100 Mbps LAN technology using a double or counter routing. అంటే ఇప్పుడు ఒక లింక్ ఫెయిల్ అవుతే ఇంకో లింక్ నుంచి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదాన్ని కౌంటర్ రౌటింగ్. సో ఫైబర్ ఆప్టిక్ రింగ్ టోపోలజీ ఫర్ రెడెండెన్స్ అండ్ fault tolerance. So what is the use of this FDDI means? Using the token passing with a secondary ring, providing the backup if the primary fails. అంటే ఇప్పుడు ప్రైమరీ రింగ్ ఫెయిల్ అయినందుకు సెకండరీ రింగ్ త్రూ I can send the data to the destination. That is what the point of this FDDI. So ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. Here if the cable is broke, so now the data will travel through the second ring in anti-clockwise. Primary ring is traveling in clockwise and second ring is traveling in anti-clockwise. So I can send the data through the second ring basis. Getting my point? So that is how this backup cable work. So the key aspects of FDDI is uses a double ring structure in primary and secondary. So consider this as a primary ring and consider this as a secondary ring. So if primary fails, I can send the data through secondary. Got my point? So దీన్ని మనం FDDI concept. So what is this FDDI? Make sure రాసుకోండి. So fiber distributed data interface. Okay, so fiber distributed data interface. So the use of this is if primary fails, it uses secondary as a backup. So it uses a dual ring structure here. It uses a dual ring structure, and this will enable the self-healing. So if cable breaks or node fails, the rings swap into a single and functional ring. So it provides 100 Mbps data rate using the fiber optics. Correct? So it's like a high-speed backbone cable of network in a campus or a metropolitan area. Right? Clear, everyone? The flow of data in ring topology. Sir, if in case I will send the data with direct to this system, how sir? If you so I will I send the didn't get data. you. You I will send send the data where the this system. Yeah. where that system? I didn't get you. తెలుగులో చెప్పర్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఒక డేటాని డి సిస్టమ్ కి మనం సెండ్ చేసినప్పుడు అది ఎలా సర్కిల్ అవుతుంది సార్ డైరెక్ట్ గా డి సిస్టమ్ కా? ఆ, డి సిస్టమ్ అంటే ఏ నుంచి డి కన్నా. సో ఏ అవునవునవును నుంచి డి కన్నా కూడా ఇలాగే వెళ్తుంది. ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ది యాంటీ క్లాక్ వైజ్, సి ప్రైమరీ రింగ్ అనేది క్లాక్ వైజ్ లోనే పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డినే వెళ్తుంది. ఇప్పుడు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలన్నా కూడా నేను డి నుంచి ఏకి ఇలాగే ఇస్తాను. ఓకే, సో రింగ్ టోపోలజీ అనేది మనకి ఎప్పుడైనా డేటా అనేది యూని డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ clockwise, it will start with the clockwise only.
సో నీకు మ్మ్. సెకండరీ కేబుల్ నువ్వు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని కూడా ఓకే మీరు ఓకే. క్లాక్ వైజ్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైమరీ ఫెయిల్స్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఇవన్నిటికి లింక్ ఉంటుంది సెకండరీ లింక్ కి. సో నౌ ద మ్మ్. డేటా విల్ ఫ్లో త్రూ ది like this, or if you configure as a clockwise it will throw like this. అంటే ఓకే ఓకే అంటే ఇక్కడ బీకి వెళ్ళి బి నుంచి సికి కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఆబ్వియస్ గా ఓకే. ఏ నుంచి డికి పంపించాలన్నా నువ్వు ఫస్ట్ ఏ నుంచి బి, బి టు సి, సి టు డి ఉంటుంది. సో వై? బికాస్ రింగ్ ఈజ్ అ యూనిట్ డైరెక్షన్. మ్మ్. ఓకే సార్. రైట్. సో can you see data moves in one direction, వన్ డైరెక్షన్. either that may be a డబుల్ uh, రింగ్స్. clockwise or that can be a anti-clockwise. ఓకే. ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నేను కాన్ఫిగర్ చేశాను అనుకో, ఇప్పుడు నేను బీకి పంపించాలన్నా కూడా ఫస్ట్ ఏ నుంచి డి, డి నుంచి సి, సి నుంచి బికి వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు నేను క్లాక్ వైజ్ లో ఓకే పెట్టాను అనుకో, ఏ నుంచి బి, బి నుంచి సి, సి నుంచి డికి వస్తుంది. సో అంతే, ఓకే ఎనీ ఓకే వన్ డైరెక్షన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ సెండింగ్ ది డేటా. నీకు డ్యూయల్ రింగ్ ఓకే. ఉన్నప్పుడు, అంటే టూ రింగ్స్ నువ్వు మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడే నీకు బై డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది. సో ప్రైమరీ రింగ్ విల్ బి ఇన్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ సెకండ్ రింగ్ విల్ బి యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో ఇది ఎందుకు అంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, అంటే ఏదైనా ఎర్రర్ ఎక్కర రింగ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకో, లేదా డివైస్ ఫెయిల్ అయింది అనుకో, సెకండరీ రింగ్ యాజ్ ఎ బ్యాకప్ కింద పెట్టుకొని డేటా అనేది సెండ్ చేయడానికి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఓకే ఓకే సార్. the ring topology, right? Okay. And the advantage with the ring topology is డేటా అనేది వన్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వడం వల్ల నీకు కొలిజన్ అనేది ఉండదు. We don't have any collision. In bus topology, if you observe, we have a collision. So the other things need to wait until the process has been done. So here, no like that. So because the data moves in one direction, data collisions will be the minimal here. And all devices are having the equal access to the resources here, everyone. And high data speed will be possible here. And no central server is required to manage. ఇక్కడ మధ్యలో సెంటర్ అనేది ఏమి ఉండదు. Everything will be connected in adjacent bases. And as I said, it's a single point of failure. If one node or one cable failed, node అంటే ఇక్కడ device. I told you in last session. Node, link, right? So ఈ terms చెప్పాను అక్కడ కదా. So node is nothing but the devices. So if one node or cable fails, the entire network can go down here, right? And troubleshooting, identifying the exact location of a failure can be difficult here. And adding or removing the devices will disrupt the entire network. అంటే ఒక మధ్యలో ఏదైనా యాడ్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఎంటైర్ నెట్వర్క్ మళ్ళీ కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో యూ కాంట్ యూజ్ దిస్ ఫర్ ది లార్జర్ నెట్వర్క్స్ అగైన్. సేమ్ లార్జర్ నెట్వర్క్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఒక 10 డివైసెస్ పెట్టాను అనుకో, నేను ఫస్ట్ డివైస్ నుంచి 10th డివైస్ డేటా పంపించాలంటే ఇవన్నీ డివైసెస్ పాస్ అవుతూ రావాలి. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి ఎ డిలే, రైట్? సో యాడింగ్ ది డివైసెస్ విల్ బి, again there will be a delay in the transmission. So these are the some advantages and disadvantages of ring topology. Is that clear? The physical structure of ring topology and how the data flows in ring topology. Clear everyone? Praveen, is there any doubt? All right. So next we have star topology. So we are familiar with the star topology. Why? Because we use star topology in our daily life. Router, మీరు వైఫై కనెక్ట్ అవుతారా? That's a star topology. So there will be a centralized device. So it can be a switch or a hub. So to this, we'll connect the devices like device A, device B, C, and D. So for example, if I want to send the data from A to D, how it flows? A to switch, switch to D. Will B and C receive that packet? No. Again, that depends on the centralized device. If how I'm using now, B and C also will receive the packet. So before going with the star topology, let me explain you the
What is router? Switch and hub. Right. So you know the difference of these three? What is router? What is switch? What is hub? Anyone? Can you see the differences here? How switch, uh, how switch look, hub and router. Can you see the differences? So my router చూశారు కదా ఇంతకు. In your room you have a router, right? Switches. చూసారు ఎప్పుడన్నా switches? 48 port switches and 24 port switches. Low voltage switches. Can you see the ports? Right? Everyone can be able to see the ports. Then switch and have to look like same similar to the switch. Okay. So mix switches are two different types of switches. Managed running, got the 48 port switches and 24 port switches. Okay. So how switches will work? As simple as చెప్పాలి. Okay. Let's take difference I'm telling you. First I'll go with the difference of hubs. So I took an hub. మీరు hub ని చూడొచ్చు physical గా కూడా. So this is how it looks like. Any ports ఉన్నాయి? Okay, 6 ports ఉంటాయి. 4 to 6 ports it will have hubs. Okay. So here you have on off button. Right. So you can configure the hub. If you go to the settings, do you have any IP configuration or anything like this? Are you able to see any IP config here? Nothing. Right. So now let me connect some devices to this hub. Let's take PC1, PC2, laptop. Let me connect some devices here. Okay. Now let me send the data from PC3 to PC4. Just a second. Let me config the IP to the devices. Some 0.10 I'm giving. Okay. Then I'm giving this as a 192.168 0.15. Zero dot 20 అనుకుందాం. Right. So now you can see I have configured 3 devices to the hub. Imagine మీరు hub use చేస్తున్నారు అనుకుందాం. Okay. So all these 3 devices having the IP address, they have their own IP address. Right. This is 0.10, 0.15, 0.20. Now if you observe, I'm sending the data from PC3 to PC4. Right. So when I do this, if you observe,
all the devices are receiving the packet here. Even PC3 is having the IP address of laptop. Can you see? 192.168.0.20 is laptop IP. And PC's 3 IP address is 192.168.0.10, right? So obviously it has an IP address, right? So obviously the hub can reach to the destination IP. అంతే కదా, హబ్ అనేది డెస్టినేషన్కి పంపించాలి డేటా అనేది. ఇప్పుడు నేను PC3 నుంచి లైక్ 0.10 నుంచి 0.20కి నేను డేటా పంపిస్తే అప్పుడు ఆబ్వియస్గా హబ్ ఏం చేయాలి? ఇట్ నీడ్ బి టేక్ దట్ అండ్ ఇట్ షుడ్ మ్యాప్ ది ప్యాకెట్ టు ది డెస్టినేషన్. బట్ యూ కెన్ సీ ఈవెన్ PC4 is also receiving the data. అవునా? PC4 కూడా ప్యాకెట్ రిసీవ్ అయిందా? అయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్ ది ప్యాకెట్ బట్ ఇట్ కెన్ రిసీవ్ ది ప్యాకెట్. ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేయట్లేదు బట్ PC4 is receiving the packet. Getting my point? Means hub అనేది బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంది. Hub is broadcasting my packet. Even if you connect any other device, even that device is also will receive the packet. So whoever connected to the hub will receive the packet. Simple. So simple, hub will broadcast the packet to all the devices, right? So even if you map with the IP address also, it will do the broadcast. So hub లో మనకు ప్రైవసీ అనేది ఉండదు. సో ఇప్పుడు A, B, C అనుకుందాం. So A is sending the data to C. Is B also receiving the packet? It will receive the packet. So that is what there is no privacy. So when two people are having the conversation, this can also listen to that conversation. Why? Because hub will broadcast your packet. సో ఇది IP అడ్రస్ మ్యాప్ చేసుకొని డేటా పంపించినా కూడా అది బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేస్తుంది. సో హబ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ డివైస్. హబ్ అనేది ఇంటెలిజెంట్ డివైస్ కాదు. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ డివైస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది డ్రాబ్యాక్ వి హ్యావ్ విత్ ది హబ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇస్ దట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? సో హబ్ ఏం చేస్తుంది? బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంది. సింపుల్. రిమెంబర్, హబ్ is broadcasting the packet to all the devices in that network. So there won't be any privacy here. So that's why hub is not an intelligent device here. Correct? And let's go with the switch. Let me take a switch. Okay, so to this switch I have connected multiple devices. మరి ఎన్ని డివైస్ అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so you can open the switch. How many ports we have here? Multiple ports we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12. It's a 24 port switch. ఇది ఒక 24 port switches are. Right. So let me configure the same thing. IP address I'll configure. 168.0.10. I took only 4 devices here. Okay, ఒక 4 devices నేను తీసుకున్నాను. స్విచ్ యూస్ చేస్తున్నాను, not hub. So hub, everyone is clear, right? So what hub is doing? It is broadcasting the packet to all the devices in the network, right? So there won't be any privacy. So it's not an intelligent device. Let's go with the switch.
ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎన్ని డివైసెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు స్విచ్ కి? 24 డివైసెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. హబ్ కి ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 4 to 5 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 డివైసెస్ యూ కెన్ కనెక్ట్. సో ద అడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ స్విచ్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ కనెక్ట్ మల్టిపుల్ డివైసెస్ త్రూ కేబుల్ బేసిస్, వైడ్ బేసిస్. Now, if you see, I'm sending the data from PC5 to PC7. Now, just run that simulation. First, where it went to switch. Switch will in the packet first, and switch nunchi. Okay, drop that. Okay, let me turn on the switch. Did I turn on the switch? All the LANs are up. Just a second. 4 LANs are up only. Okay, now they are all up. Right, let me try now. So now I'm sending the data from PC5 to PC7. So now if you observe, was the packet went to switch and then to the PC7. Now tell me, is PC6 and laptop 1 receive the packet? No. Why? Because the switch knows the exact destination of the target. Getting my point? So because in the packet it contains the destination IP. So obviously it will just send to that destination only. No other device will receive the packet here. No other device will receive the packet. So now the switch will communicate with the help of what it use? Switch use the MAC address actually, even not IP address too. It has a CAM table, inside the switch. Okay, so if you see if you see, it knows. So for port 1, can you see the port, link, VLAN, IP address and MAC address here? Can you see that? Can you see these things? Can you see this? Port, link, VLAN, IP, MAC address there. So your switch will communicate based on the MAC addresses here. So ఏ పోర్ట్ కి ఏ MAC అడ్రస్ కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు డివైస్ కి MAC అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. PC1 is having a MAC address that will be read by the port 1. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈథర్నెట్, ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ /1 up VLAN 1 IP అడ్రస్ లేదు, MAC అడ్రస్. Because switch will learn the MAC address, not IP. So switch will communicate based on the MAC address. It use the IP to map that, but it work based on the MAC address. So obviously switches are used within the network basis. So now tell me, will switch able to route your packets over the network? And switch use చేసుకునే డేటా వేరే నెట్వర్క్ ఉన్న పర్సన్ కి పంపించచ్చా? స్విచ్ యూస్ చేసుకో. నో. స్విచ్ అయినా ఎప్పుడైనా సరే విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లోనే మీకు పనిచేస్తుంది. స్విచ్ విల్ వర్క్ విత్ ఇన్ ది నెట్వర్క్. సో ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ది స్విచ్. So to the switch you connected device A, B
C and D అనుకుందాం. So if you want to send the data from A to D, first it will go to the switch and switch to the D. So on what basis it is communicating, you know? So MAC address is an inbuilt address. We'll discuss about what is this MAC address in the upcoming sessions. In upcoming sessions, we are going to discuss about the MAC address. So is this switch is an intelligent device? Of course, it is an intelligent device only. It is sending the data to the accurate. So B is not receiving the packet, even C is also not receiving the packet. When it comes to the hub ఏం చేస్తుంది? Imagine for the hub, we connected A, B, and C. So what happening in a hub? So if A wants to send the data to C, it will send to all the devices in the network. Means even B is also receiving the packet. So there won't be any privacy. So it do broadcast. It do unicast. Means one-to-one communication. ఇక్కడ one-to-one communication జరుగుతుంది. ఇక్కడ one-to-many communication జరుగుతుంది. Getting my point? And switch will work based on the MAC address. గుర్తుపెట్టుకో. Now tell me, can I able to send the data over the network using a switch? Over the network అంటే వేరే నెట్వర్క్ కి నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. For example, Praveen is connected to his own network and I have connected to my own network. Now using this switch, can I able to do that? No. So what it requires now? What it requires? Router. Getting my point? So you can open the router. How many ports we have router? Only 2 to 3 ports in there. Not have 4 ports on them router. Right. So you'll configure this switch to the router. Now router will help you to route the packets over the network. Getting my point? Router will help you to route the packets over the network. Why? Because router use the IP address. So ఇప్పుడు switch కి మనం router ని configure చేస్తాం. And router will help you to connect to the multiple networks. Let's take this is the ER segment network now, which I connected, and this is Praveen network, which is connected. So which device is helping me to route my packet over the network? ఏ డివైస్ నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది నా డేటాని ఓవర్ ది నెట్వర్క్ తీసుకెళ్ళడానికి? రౌటర్. సింపుల్. అండ్ రౌటర్ విల్ మ్యాప్ యువర్ ప్యాకెట్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అంటాం. So router and switch is intelligent device. So router will also do the unicast only, means one-to-one communication only, not one-to-many basis. So it won't broadcast. Only hub do the broadcasting. Remaining router and switch. So switch మనం విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లోనే యూజ్ చేయగలుగుతాం. ఓవర్ ద నెట్వర్క్ యూజ్ చేయలేము, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ యువర్ కాలేజ్, ల్యాబ్స్కి వెళ్ళారా ఎప్పుడన్నా? కాలేజ్లో ల్యాబ్స్కి వెళ్ళారా? కంప్యూటర్స్ చూసారా? And if you see all the devices are connected to the Ethernet cable, have you observed that? Router is a wireless device, right? So how many devices you can connect to the router? Cable basis లో 3 to 4 devices are connect చేయగలుగుతారు through the cable LAN. But if you see, there are 20 plus devices will be there in your lab, in your college lab, or even if you go to your office, all the devices are connected to the LAN only. కేబుల్ కే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో అన్ని డివైసెస్ మనం ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతాం? సో వన్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ది స్విచ్. సో స్విచ్ విల్ హ్యావ్ 24 ports and 48 ports here. Switch will have 24 ports and 48 ports. So how many devices I can connect now? Already ఒక port router connect అయింది. So how many left? 23. So what if I need 100 devices to connect to the switch? I need to extend the switch. Again, ఇంకో స్విచ్ నేను కనెక్ట్ చేయొచ్చు, either to the router or to the switch also. సో రౌటర్ కంటే మ్యాక్స్ 3 స్విచ్లు కనెక్ట్ చేయగలుగుతాం.
రైట్. సో ఒక 4-5 స్విచెస్ కావాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఒక స్విచ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 22 డివైజెస్ అండ్ ఇక్కడ 23 డివైజెస్. అగైన్ ఎందుకు అంటే వన్ పోర్ట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ స్విచ్ కాబట్టి 23. సో ఆల్మోస్ట్ 23, 25. So almost how many? 45 cables you can connect here. 45 devices you can connect here. Like that you can extend how many switches you want. మీరు చూస్తే మీకు స్విచెస్ ఉంటాయి ఇట్లా పెద్ద వర్క్ స్టేషన్ లో మీకు స్విచెస్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. సో ఇలా కనెక్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ స్విచెస్. సో హబ్ అనేది బ్రాడ్కాస్టింగ్ కి యూజ్ చేస్తారు. సో వెన్ దే వాంట్ టు షేర్ ది డేటా విత్ ఆల్ ద పీపుల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అన్నప్పుడు హబ్ యూజ్ చేస్తారు. లేదు 1-to-1 డేటా అనేది సెక్యూర్ గా వెళ్ళాలి, స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలన్నప్పుడు స్విచ్ యూజ్ చేస్తారు. లేదు నా డేటా ఓవర్ ది నెట్వర్క్ మ్యాప్ చేయాలన్నప్పుడు నెట్వర్క్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో ఈవెన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మీ ల్యాబ్స్ కానీ మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్స్ కానీ ఎందుకు ఈథర్నెట్ అంటే స్విచ్ కనెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తారు? వై నాట్ రౌటర్? డైరెక్ట్ వైఫై ఎందుకు కనెక్ట్ చేయలేము? ఎందుకు ల్యాన్ కేబుల్స్ ఉంటాయి? మీరు చూడండి, మీ సిస్టమ్స్ అన్నిటికీ ల్యాన్ కేబుల్స్ ఉంటాయి, వైఫై కనెక్షన్ ఉండదు. ఎందుకు? ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆర్గనైజేషన్స్, కంపెనీస్ కూడా మీరు వెళ్తే మీ కంపెనీలో కూడా ఉన్న మీ సిస్టమ్స్ అన్ని ఈథర్నెట్ కేబుల్ కనెక్ట్ అయ్యండి. వై నాట్ స్విచ్? వై నాట్ వైఫై డైరెక్ట్లీ? రౌటర్ కాల్స్ మ్యాప్. రౌటర్ కెన్ మ్యాప్ ది మ్యాక్ అడ్రస్. ఇప్పుడు నీకు రౌటర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ నీ దగ్గర నుంచి మ్యాక్ అడ్రస్ తీసుకొని నీకు రౌటర్ ఐపీ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ది ఐపీ అడ్రస్ బేసిస్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో యూ కెన్ సి, ఇప్పుడు నేను స్విచ్ యూస్ చేయకుండా మ్యాక్ అడ్రస్ రౌటర్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ మన డివైసెస్ మన హోమ్ నెట్వర్క్స్ లో సేమ్ వైఫై కనెక్ట్ అయిపోయి మనం రౌట్ చేస్తున్నాం కదా ప్యాకెట్స్, నాకు రీచ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ బేసిస్ లో మనం ఎందుకు స్విచ్ తీసుకుంటున్నాం మళ్ళీ? సో వై? బికాస్ స్విచెస్ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ కాన్స్టెంట్ కనెక్టివిటీ. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఒక 10 డివైసెస్ ఉన్నాయనుకో, ఒక 10 డివైసెస్ ఆఫీస్ వైఫై అంటే రౌటర్ కి కనెక్ట్ అయ్యింది అనుకో, అందులో ఒక పర్సన్ డౌన్లోడ్ పెట్టినట్టు ఏదన్నా, లేదా ఇంకో పర్సన్ ఒక మూవీ చూసుకుంటారు, లేదా ఇంకో పర్సన్ సంథింగ్ ఈస్ డూయింగ్. సో ఆబ్వియస్ గా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ చేయడం వల్ల బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ రౌటర్లో రౌటర్లో. సో ఆ బ్యాండ్ విడ్త్ నేను కాన్స్టాంట్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి, అందరికి సేమ్ ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలన్నప్పుడు మనకు స్విచ్చెస్ యూజ్ అవుతాయి. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ త్రూ ది కేబుల్స్ ఆల్సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వైర్లెస్. అప్పుడు నాకు ఇప్పుడు రౌటర్లో సిగ్నల్ తక్కువ ఉంటే నాకు వైఫై కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా? ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, రౌటర్ సిగ్నల్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడ మూవీ చూస్తున్నావు అనుకో, నాకు సిగ్నల్ తగ్గిపోతుంది, ఇక్కడ నాకు కాన్స్టెంట్ కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు, నాకు బ్యాండ్విడ్త్ తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఆబ్వియస్ గా కాన్స్టెంట్ కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు, ఇంటరప్షన్స్ జరుగుతాయి వర్క్ కి. కాబట్టి వాళ్ళు స్విచెస్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో వన్స్ రౌటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ స్విచ్, నా స్విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎ కాన్స్టెంట్ కనెక్టివిటీ టు ఆల్ ద డివైసెస్ ఇన్ ది నెట్వర్క్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరు డౌన్లోడ్ పెట్టుకున్నా ఏం పెట్టుకున్నా త్రూ ది కేబులే కాబట్టి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ కనెక్టివిటీ ఆఫ్ ది డేటా ట్రాన్స్మిషన్స్ హియర్. గెటింగ్ మై పాయింట్? అందుకే మనం స్విచ్చెస్ యూజ్ చేస్తాం ఆర్గనైజేషన్. సో వైఫై అనుకో, అది కాన్స్టెంట్ కనెక్టివిటీ కాదు, వైర్లెస్ అనేది కాన్స్టెంట్ కనెక్టివిటీ కాదు. ఇప్పుడు నేను దూరం వెళ్ళే కొద్దికి నాకు సిగ్నల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంతేనా కదా? ఇప్పుడు బ్లూటూత్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేయం? యూఎస్బి కేబుల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం డేటా ట్రాన్స్మిషన్ లో అంటే కాన్స్టెంట్ కనెక్టివిటీకి వస్తుంది, అంతే కదా? డేటా లాస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మన కేబుల్ కనెక్టివిటీలో. అదే వైర్లెస్ లో అయితే చాలా ఎక్కువ చూస్తాం డేటా లాస్ అనేది. సో సిగ్నల్ డిక్రీజ్ అయిపోతే మన డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి కాన్స్టెంట్ కనెక్టివిటీ కోసం స్విచ్చెస్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాం. అందుకే మీరు చూడండి, మీ ల్యాబ్స్ కానీ ఏదైనా స్విచ్చెస్ కి కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది. వాట్ మై పాయింట్? అండ్ రౌటర్, ఇట్ విల్ రౌట్ యువర్ ప్యాకెట్. సో స్విచ్ ఉన్నంత మాత్రాన మనకు రౌట్ ఇంటర్నెట్ వస్తుందంటే లేదు, విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ మాత్రమే నువ్వు కనెక్ట్ చేయగలుగుతావు. అగైన్ ఓవర్ ద నెట్వర్క్ వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్లీ router is important. So router will map the IP address by taking your MAC address. So it use the both. Whereas switch, it will map your packets with the help of MAC and port address. Simple as చెప్పాలి.
సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, మ్యాక్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, పోర్ట్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి అనేది అప్కమింగ్ సెషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. మీరు వరి అవ్వకండి. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రౌటింగ్ కోసం అంటే డేటాని ఓవర్ ది నెట్వర్క్ తీసుకెళ్ళడం కోసం మనం ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లో మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి మ్యాక్ అడ్రస్. సో మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లోనే పనిచేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓవర్ ది నెట్వర్క్ అసలు పనిచేయదు. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. చాలా మంది మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది ఓవర్ ది నెట్వర్క్ పనిచేస్తుంది అంటారు, కానీ నో. సో మ్యాక్ అడ్రస్ విల్ వర్క్ అప్ టు యువర్ గేట్వే. మీ రౌటర్ వరకే వెళ్తుంది. మీ రౌటర్ తర్వాత నీ ప్యాకెట్ అనేది ఐపీ అడ్రస్ ద్వారానే రౌట్ అవుతుంది, మ్యాక్ అడ్రస్ ద్వారా కాదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే లెట్స్ టేక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మీ అపార్ట్మెంట్ అనుకో, మీ అపార్ట్మెంట్ నేమ్. ఓకే, మీ అపార్ట్మెంట్లో మీ ఫ్లాట్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, 403 or 407, something like that. That we called as a MAC address. And in that flat, there is a specific person called Akhil. That is what? Port address. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అంటే మీ బిల్డింగ్ వర్క్ రావడానికి ఏది వెళ్ళిపోతుంది అంటే మీ నెట్వర్క్ వర్క్ మీ ప్యాకెట్ రావడానికి రౌటర్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ నెట్వర్క్ లోపల మీ డివైస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మ్యాక్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మీ డివైస్లో ఏ అప్లికేషన్కి ఆ ప్యాకెట్ రావాలనేది పోర్ట్ అడ్రస్ డిఫైన్ చేస్తుంది. సో ఇలా ఉంటుంది మీకు ఐపీ అడ్రస్. ఈ అడ్రసెస్ అనేటివి ఇలా మ్యాప్ చేస్తాయి మీ డేటాని. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా facebook.com మీరు రిక్వెస్ట్ చేసిన అనుకోండి మీ డివైస్ నుంచి. సో ఫస్ట్ అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మీ రౌటర్ నుంచి ఫేస్బుక్. సో అగైన్ ఫేస్బుక్ విల్ రికగ్నైజ్ యూ త్రూ ది ఐపీ అడ్రస్. మీ నెట్వర్క్ వర్క్కి ఫేస్బుక్ నుంచి మీ సిస్టమ్కి రావడానికి ఫస్ట్ మీ నెట్వర్క్కి రావాలి, మీ నెట్వర్క్ నుంచి మీ డివైస్కి రావాలి, మీ డివైస్ నుంచి మీ అప్లికేషన్లో ఓపెన్ అవ్వాలి, అదే బ్రౌజర్లో. సో మీ నెట్వర్క్ వర్క్కి రావడానికి ఏది యూజ్ అవుతుంది, ఐపీ. మీ నెట్వర్క్ నుంచి మళ్ళీ మీ డివైస్ దాకా రావడానికి అండ్ మీ డివైస్లో ఒక అప్లికేషన్లోకి రావడానికి పోర్ట్ అడ్రస్. ఎంత ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. సో జస్ట్ మీరు ఇట్లా రిక్వెస్ట్ చేసినాడే ఇట్లా నేను ఇట్లా ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేసినాడే అది వస్తుంది అంటే దాని ఇంట్లో ఇవన్నీ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్కి నా ఐపీ అడ్రస్ అనే రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం అప్కమింగ్ సెషన్స్లో. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అవేర్ ఆఫ్ రౌటర్, స్విచ్ అండ్ హబ్. క్లియర్? సో నౌ టెల్ మీ among these three devices which will help me to route my packets over the network. సింపుల్గా చెప్పాలంటే రౌటర్ రోల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ది మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్. సో ఇప్పుడు ప్రవీణ్ ఒక నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యాడు, నేను ఒక నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యా, లైక్ వినోద్ ఒక నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యాడు. సో వీఆర్ ఇన్ 3 different networks. సో హౌ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ దెమ్ మీన్స్ router. So router is an interface between the multiple networks and router will route my packet over the network. సో సింపుల్ రౌటర్ అనేది ఒక పాత్ డిటర్మినేషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో విత్ ఎ పాత్ డిటర్మినేషన్. సో ఇట్ విల్ టెల్ ది ప్యాకెట్స్ హౌ టు రీచ్ ది డెస్టినేషన్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. సో రౌటింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రౌటింగ్? ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి నెల్లూరుకి ట్రావెల్ చేస్తావా? సో డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి నెల్లూరుకి వెళ్ళిపోతావా? లేదు కదా. మెనీ సిటీస్ యూ విల్ పాస్. కడప, రైట్? సో విల్ పాస్ త్రూ ది కడప, కర్నూలు, గుంటూరు అండ్ యూ విల్ రీచ్ ది నెల్లూరు. అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ నువ్వు పాస్ అయ్యి డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవుతుంది. సో ఈ మల్టిపుల్ పాత్స్ అనేటివి సెక్యూర్ పాత్ ఒకటి, షార్టెస్ట్ పాత్ ఒకటి మనం చూస్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడైనా నేను ట్రావెల్ చేయాలంటే నేను షార్టెస్ట్ పాత్ చూస్ చేసుకుంటాను కదా, తొందర రీచ్ అవ్వాలంటే. అండ్ సెక్యూర్ పాత్ కూడా చూస్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది రౌటింగ్, పాత్ డిటర్మినేషన్ అంటారు దాన్ని. అండ్ ఆ రౌటింగ్ ఈస్ డన్ బై ది రౌటర్స్. సో ఏ నెట్వర్క్ నువ్వు పాస్ అవ్వాలి, ఏ నెట్వర్క్ నుంచి ఏ నెట్వర్క్ నువ్వు వెళ్ళాలి అనేది ఈ రౌటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో రౌటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ది మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ది multiple networks and which route your data over the network, and that is possible through the IP addresses. సో అలా మీకు రౌటర్ అనేది ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకొని మీ డేటాని ఓవర్ ది నెట్వర్క్ రౌట్ చేస్తుంది అన్నమాట. అండ్ స్విచ్ అనేది విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లోనే పనిచేస్తుంది. అది మల్టిపుల్ డివైసెస్ కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది త్రూ ల్యాన్ కేబుల్. అండ్ ఇట్ విల్ మ్యాప్ యువర్ డేటా విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాక్ అడ్రస్. సో స్విచ్ అనేది మ్యాక్ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తుంది. హబ్ అనేది ఏ అడ్రస్ యూజ్ చేయదు, సింపుల్. ఇట్ విల్ బ్రాడ్కాస్ట్ ది ప్యాకెట్ టు ఎవ్రీ వన్. Got it?
Is that clear? The difference between the switch, router, and hub? Everyone? Is that clear, Vinod and Praveen? ఓకే ఓకే సార్. అర్థమైంది జ్ఞానేశ్వరి? డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? సో ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు స్టార్ టోపాలజీలో వచ్చేవరకు మీరు centralized device users. So you're using a centralized device and communicating with that. So now tell me, when I use a switch as a centralized device, I want to send the data from A to D. So how it will travel from A to switch and switch to D. So will B and C receive the packet? No, because switch is an intelligent device. It uses the MAC and covert address. It will map accordingly, right? So when you use the hub, B and C will receive the packet. It will receive. Why? Because it do broadcasting, right? So the main drawback with the star topology is again single point of failure. If centralized device is down, can able to communicate? Switch down to communicate avutana? Avanu, simple. So say single point of failure. That is what we have in the star topology. So this is a star topology where you have a centralized device. To that centralized device, we connect all our devices, right? And whatever the data you send between the devices, it will pass through the centralized device only. That can be a switch or a hub. And if this centralized device is down, entire network will be down. So example of your star topology is your Wi-Fi, your home network or your office network. Why? Because we are all connected to the centralized devices only. That is what the star topology is. Clear? Right. This is star topology only. Here you can see this is the star topology. So we have a centralized device. So whatever I'm sending from source to destination, it is passing through this centralized device only. What if this centralized device is down? Can I able to send the data? No. So that is what star topology here. And next we have a mesh. So what is mesh topology here? So in mesh topology we have partially mesh and fully mesh. So simple, let's take this is A, B, C, and D. So now I'm sending the data from A to B, B to D. So if A wants to send the data from A to D, I want to send the data. So from A to B, B to C, I can send. What if this is failed? I can send from A to C, C to D. So means everything is interconnected here. Getting my point? Everything is interconnected. So when data anedi A nunchi, for example, I want to send the data from A to D. So what are the ways I have? I can send from A to B and B to D, right? Or if this is failed, I can send from A to C, C to D I can send. Because everything is interconnected, interlinked to each other, interconnected to each other here. This is partially mesh antam. Okay, this we call as a partially mesh. When it comes to the fully mesh ante, everything will have a dedicated link. ప్రతి నోడ్ కి ఒక డెడికేటెడ్ లింక్ అనేది ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏ నుంచి డికి డేటా పంపించాలంటే ఐ కెన్ సెండ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, బి టు డి. అవునా? ఇప్పుడు ఇది ఫెయిల్ ఉంది అనుకోండి, ఐ కెన్ సెండ్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి, సి టు బి, బి టు డి, ఆర్ ఏ టు సి, సి టు డి, ఆర్ ఏ టు డి డైరెక్ట్లీ. అంటే నాకు మల్టిపుల్ పాత్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక లింక్ ఫెయిల్ అయినా నేను ఇంకో లింక్ నుంచి డేటా పంపించచ్చు. అవునా కదా? దట్ ఈస్ వాట్ fully mesh. So example for your mesh topology is your internet connection. Submarine cables చూశారు కదా? Have seen the submarine cable method on the day one? How you are getting the internet, I told you.
సో సింపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్. So it's a partial image. If you observe, if you want to send the data from this to this, it will go from multiple paths, right? So if this fails, I'll have a dedicated link to each other. So sir, ఇప్పుడు డేటా పంపించాలంటే నేను మల్టిపుల్ వేస్లో పంపించచ్చు. So from PC9 to PC10 and data పంపించాలంటే I can send from this switch to this to, right? Same if this fails, I can send from here to here. If this fails, I'll send directly to the switch. Getting my point? So this is how the mesh topology. So if this fails, it will go with that. So the drawback with the mesh topology ఏంటి అంటే only one drawback we have, which is మెయింటెనెన్స్. ట్రబుల్ షూటింగ్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. మనం ప్రాపర్గా మానిటర్ చేయకుంటే ఎక్కడ ఎర్రర్ అయింది అనేది మనం తెలుసుకోలేము, బికాస్ మల్టిపుల్ లింక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే కాస్ట్, కేబుల్స్ ఎక్కువ కదా, సో చాలా కేబుల్స్ రిక్వైర్డ్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకార్డింగ్ టు దిస్ సినారియో, హౌ మెనీ కేబుల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ హియర్? లెట్స్ టేక్ 4 డివైజెస్. ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది మీకు. సో యూ నో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? How many cables required for the mesh basis? So n is nothing but number of nodes. Links are nothing but n minus 1. So divided by the 2. So ఇక్కడ n అంటే nodes. Nodes అంటే devices. Any devices ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. So 4 minus 1 by 2. So how much? How many cables required? 6 cables. So ఇప్పుడు 10 devices ఉంటే 45 cables. Like that, you can map that. So this is the formula you can remember. So for mesh topology, to establish the mesh topology, how many cables are required? That will be depends on this formula, number of nodes and number of links we have. Got it? Is that clear? This is what the mesh topology. So now tell me, among this topology, which one is more reliable? Mesh, star, ring, or bus? Which one is more reliable according to you? రిలయబుల్ మీన్స్ అంటే మనకి ఎక్కువ ఎఫిషియెంట్గా ఉండేది, ఫాస్ట్గా ఉండేది, నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ తక్కువ, ట్రబుల్ షూటింగ్ తక్కువ, ఫాల్స్ తక్కువ. విచ్ వన్? సో మెష్ టోపోలజీ, రైట్? సో మెష్ టోపోలజీ ఇస్ మోర్ రియలబుల్ కంపేర్ టు ది అదర్ టోపోలజీస్ హియర్. ఇప్పుడు జనరల్గా మనం యూస్ చేసేది కూడా మెష్ టోపోలజీ. మనం జనరల్గా యూస్ చేస్తుంది హైబ్రిడ్ యాక్చువల్. సో ఇప్పుడు మనం రౌటర్ వరకు వైర్లెస్, it's a star. Again, router to again it's a one line dedicated cable. So it's a point to point cable. Like the different topologies are involved. So hybrid topology is nothing but combination of, what is the hybrid topology here? Combination of two or more topology. That may be a bus, star, or ring topology. So combination of bus, star, and ring topology we call as a mesh, hybrid topology here.
like this. You can see it's a combination of star, ring, and bus. So this is hybrid topology we call. Clear? Right. So these are the different topologies we have. So we discussed about the topology in the physical and logical both. So bus topology will have a dedicated, a backbone cable. So to that backbone cable, all the devices are connected to each other, and the data flows through that cable only. So if that cable fails, entire network will be failed. That is what we have in the bus topology. So bus topology is a single point of failure. When it comes to the ring means all the devices are connected in the adjacent sites, and the data flows in unidirectional and bidirectional. So unidirectional when there is a primary cable, and bidirectional when there is a secondary cable. So it is also a single point of failure we have. And coming to star topology, there will be a centralized device. It can be a switch, router, or hub. So to that, all the devices are connected to that centralized device, and the data flows through that centralized device only. Okay, and if that centralized device is down, entire network will be down here. Got it? And coming to the mesh, every device is connected to each other with a dedicated link. If one link fails, it can send the data through the another link, right? So it is more reliable compared to the bus, ring, and star. And hybrid combination of bus, ring, and star, we call that as a hybrid topology. Clear? And in mesh, if you observe, there is no centralized device. Everything is interlinked to each other, same like your submarine cable. So the best example for your mesh topology is your internet connections. These internet connections are completely meshed. Clear? Right. So this is all about your network topologies. Any doubts, Praveen and Vinod? Okay. You guys are able to follow me? అర్థమవుతుందా? Yeah, sir. ఓకే. సో మనం ఎక్కువ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వం కాన్ఫిగరేషన్ లో కాబట్టి మనకు అంత అడ్వాన్స్డ్ అవసరం లేదు. సో జస్ట్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా విచ్ టోపోలజీ విల్ హెల్ప్ మీ టు బిల్డ్ ఎ ప్రాపర్ నెట్వర్క్, నాకు ఏ టోపోలజీ నాకు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఏది పర్ఫార్మెన్స్ రిలయబిలిటీ యూజ్ అవుతుంది, దాన్ని బట్టి మనం టోపోలజీని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏ టోపోలజీ వాడతారు అనేది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నీకున్న రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నువ్వు ఆ టోపోలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ హౌ ది ఆర్గనైజేషన్స్ వర్క్. And most commonly is hybrid only working right now, and mesh is working as simple. And home basis we are using the star topology, right? So depends on the infrastructure, we use the topologies here. Clear? Right. So in next session we'll start our important topic, which is OSI model. So it is one of the important topic I can say that will start in the next session. But before coming to the next session, you need to go with this task. Just take the task, everyone. See what is protocols and port numbers. This is your task. So you guys have to explain me what is the protocol and port number in next session. So రేపు వచ్చే సెషన్ కన్నా ముందు ఈ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఏంటి అనేది చూసుకొని రండి. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్. గాట్ ఇట్? ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అడుగుతాను రేపు మీరు చెప్పాలి అది. So we'll stop it here for today. We'll continue the remaining in the next session. Okay, so your first task is go with the protocols and port numbers. Just see what is the use of protocol and what are the port numbers are of that particular protocols. Just see that. In upcoming sessions I'll give some of the important protocols for you. So నేను చెప్తున్నాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, you can expect the questions from protocols and port numbers in your first round of interview. So as a fresher, while you are attending for the interviews in cybersecurity or any other domain in IT basis of computer science,
you can expect the questions from protocols and port numbers. And the next topic, whatever we're going to cover, OSI, these two are very, 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 very important. సో కొంచెం ఫోకస్గా ఉండండి, కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి టాపిక్స్ మీద, నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ మై పాయింట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ ప్రవీణ్ అండ్ వినోద్? No, sir. Still not know. ఓకే. All right. All right then. So we'll stop it here for today. We'll continue the remaining in the next session. Okay. See you tomorrow, guys. Thank you. Thank you for joining.